Сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців із їхнім професійним днем, нагородив найкращих 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту України говорять нечасто. Але всі види і роди військ залежать від них, від того, наскільки якісно вони працюють. Бо зв'язок – це один з ключових ресурсів. І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу, кожен такий день із результатами наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день з правоохоронним результатом для України, для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, assault groups of the Zapad group of forces, in course of the offensive operations on the White Front, took more advantageous positions close to Alshana of Kharkov region. In the course of active defense actions, 9 attacks and counter-attacks by units of the 25th Airborne, 14th, 32nd Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled near Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Sinkovka in Kharkov region. As a result of ground attack and army aviation, as well as artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit close to Dvorechnoye, Petropavlovka, Rakhmalnoye and Kupiansk of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-20 howitzers. In the Donetsk direction, units of the Yug group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, have repelled 18 enemy attacks by assault groups of the 17th Tank, 23rd, 60th Mechanized, 5th Assault and 80th Airborne Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces near Artyomovsk, Klishchiivka and Zaitsevo in Donetsk People's Republic. In addition, manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 28th and 54th Mechanized Brigades have been hit near Kurdyumovka and Seversk in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 servicemen, 1 tank, 4 infantry fighting vehicles, 6 pickup trucks and 3 D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by units of the Vostok group of forces, aviation and artillery, 3 attacks by assault groups of the 72nd Mechanized Brigade and the 37th Marine Brigade of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Nikolskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. Operational, tactical and army aviation have hit manpower and hardware concentration areas of the 31st Mechanized Brigade, 110th, 128th Territorial Defense Brigades near Staromayorskoye of Donetsk People's Republic and Priyutnoye of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 8 armored fighting vehicles and 2 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions of the units of the Center Group of Forces, aviation, artillery and heavy flamethrower systems, 3 attacks by assault groups of the 68th Infantry, 21st, 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled close to Novoigorovka, Zhitlovka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic. In addition, a complex fire attack has been inflicted on manpower and hardware clusters of the 44th, 63rd, 66th Mechanized Brigades and the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces close to Novovodinoye, Chervona Popovka, Chervona Dibrova in Lugansk People's Republic and Krasny Liman of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 2 motor vehicles, 1 Grad MLRS and 1 D-20 howitzer.
In the Zaporozhye direction, as a result of preemptive actions of the Russian troops, aviation and artillery, units of the 44th Artillery, 46th, 65th, 118th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been hit near Zagornoye, Orekhov, Malaya Tokmachka and Novoselovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Pion high-power self-propelled cannon, 1 Star-B gun, 1 US-made M777 artillery system, 1 UK-made FH-70 howitzer, as well as 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles, as well as 3 D-20 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. Forward command post of the Khortytsia combined group of the Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. In addition, 3 ammunition depots of the 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades have been destroyed near Zaporozhye, Chernyshina and Neskuchnoye of Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk in Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovakha in Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulay-Pole in Zaporozhye region and Staraya Zburyevka in Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,803 field artillery cannons and motors, as well as 12,137 units of special military equipment have been destroyed during the special operational, tactical and army aviation. Missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. A forward command post of Khortytsia combined group of Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk, Donetsk People's Republic, said Igor Konozenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, 3 ammunition depots of 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades of the AFU have been destroyed near Zaporizhye, Chinchina and Neskuknoye, Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk, Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovakha, Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulay-Pole, Zaporizhye region, and Staraya Zburyevka, Kherson region. The armed forces of Russia shows footage of neutralizing enemy artillery in South Donetsk direction. A crew of a UAV detected a camouflaged firing position of an AFU self-propelled artillery system. As a result of a loitering ammunition attack, the system was destroyed, said Russian Defense Ministry in the latest frontline update. The armed forces of Russia shows footage of eliminating enemy artillery in Krasny Liman direction. A Ka-52 helicopter crew of the center group of forces destroyed several enemy armored vehicles using the Vik-M anti-tank missile system.
Ka-52 is designed for reconnaissance, anti-tank, and close air support missions. The Ka-52 features distinctive coaxial rotor blades, advanced avionics, and a tandem cockpit arrangement for the pilot and gunner. Ready? Держи. Крен велик. Крен велик. During the past day, 37 combat clashes took place between the armed forces of Russia and Ukraine. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, the aviation of the Defense Forces has carried out 9 strikes on areas where the enemy's personnel, weapons and military equipment are concentrated. Also, Ukrainian defenders destroyed an enemy Ka-52 helicopter and 2 operational tactical reconnaissance UAVs. Units of Ukrainian missile troops and artillery hit 2 control points, 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 5 artillery means in firing positions and 2 radar stations of the enemy. In the Bakhmut direction, the armed forces of Russia conducted unsuccessful offensive actions in the Andriivka, Kurdyumivka, and Druzhba districts of the Donetsk region. More than 10 settlements, including Orahovo-Vasilivka, Ivanivsky, Markov, Chasiv of the Donetsk region, were affected by Moscow artillery shelling. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, in the Avdiivka direction, under heavy fire from the enemy's aircraft and artillery, Ukrainian defenders successfully repelled attacks by Russian troops in the Avdiivka area. Keramik, Nevolsky, Novobakhmutivka, Avdiivka, Seven, Tonenk, Novokalinov, Pervomaisk of the Donetsk region were hit by artillery fire. The armed forces of Ukraine shows footage of launching rocket salvo against enemy's fortification area. From the moment the first projectile flies out, the danger increases many times. It is possible to disguise the machine, it is possible to disguise the installation, but the launch of the rocket is a process that is difficult to hide. Therefore, it is extremely important to quickly leave the shooting site immediately after work. In the video, you can see the operational efficiency of the calculation of the combat vehicle, Kadilo, of the 1st Separate Special Purpose Brigade left the position only 75 minutes after first rocket fire.
The armed forces of Ukraine reported on August 8 that Russia had lost 250,800 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 560 casualties Russian forces suffered over the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,254 tanks, 8,278 armored fighting vehicles, 4,996 artillery systems, 709 multiple launch rocket systems, 468 air defense systems, 315 airplanes, 312 helicopters, 4,158 drones, 18 boats, 7,460 vehicles and fuel tanks and 737 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 8 said, the armed forces of Ukraine in total have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,803 field artillery cannons and mortars, as well as 12,137 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Дорогі українці і українки, сьогодні вже в другій половині дня завершились рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених 2 дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів, другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську. Тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Філюшин, працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чівенков та підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячні усім медикам, які працюють для людей в Покровську та інших містах Донеччини. А особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга Покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам. Дякую усім, хто рятує життя людей та ліквідує наслідки російських ударів. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте, і ключове в нашій розмові – це захист людей, захист від російських окупантів. Детально обговорили, як посилити наших воїнів на передовій і дати більше безпеки нашим містам і селам, всій нашій землі. Готуємо нові оборонні пакети. Я вдячний за це і особисто Марку, і всім у Нідерландах, кожному і кожній, хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України.
Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки про безпекові гарантії для нашої держави. І ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Окрім того, я запросив Марка, пана прем'єр-міністра, взяти участь в саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів. Цей саміт відбудеться вже 23 серпня. Сьогодні ж провів нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення саме щодо Криму, його реінтеграції. Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним. Під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст. Як саме нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для усіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою. Провів сьогодні також нараду щодо нового освітнього сезону. 1 вересня вже дуже скоро, є питання у батьків, у вчителів, є різні безпекові та підготовчі нюанси. Були на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Михайло Федорів, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Були представлені їхні плани, зміст очевидний, підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі. Ще одне. Сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців із їхнім професійним днем. Нагородив найкращих 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах, на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту України говорять нечасто. Але всі види і роди військ залежать від них, від того, наскільки якісно вони працюють. Бо зв'язок – це один з ключових ресурсів. І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу, кожен такий день із результатами наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день з правоохоронним результатом для України, для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, assault groups of the Zapad group of forces, in course of the offensive operations on the White Front, took more advantageous positions close to Alshana of Kharkov region. In the course of active defense actions, 9 attacks and counter-attacks by units of the 25th Airborne, 14th, 32nd Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled near Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Sinkovka in Kharkov region. As a result of ground attack and army aviation, as well as artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit close to Dvorechная, Petropavlovka, Krakhmalnoye and Kupiansk of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-20 howitzers. In the Donetsk direction, units of the Yug group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, have repelled 18 enemy attacks by assault groups of the 17th Tank, 23rd, 60th Mechanized, 5th Assault and 80th Airborne Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces near Artyomovsk, Klishchiivka and Zaitsevo in Donetsk People's Republic. In addition, manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 28th and 54th Mechanized Brigades have been hit near Kurdyumovka and Seversk in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 servicemen, 1 tank, 4 infantry fighting vehicles, 6 pickup trucks and 3 D-30 howitzers.
In the South Donetsk direction, as a result of active actions by units of the Vostok Group of Forces, aviation and artillery, 3 attacks by SL groups of the 72nd Mechanized Brigade and the 37th Marine Brigade of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Nikolskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. Operational, tactical and army aviation have hit manpower and hardware concentration areas of the 31st Mechanized Brigade, 110th, 128th Territorial Defense Brigades near Staromayorskoye of Donetsk People's Republic and Priyutnoye of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 8 armored fighting vehicles and 2 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions of the units of the Center Group of Forces, aviation, artillery and heavy flamethrower systems, 3 attacks by assault groups of the 68th Infantry, 21st, 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled close to Novoigorovka, Zhitlovka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic. In addition, a complex fire attack has been inflicted on manpower and hardware clusters of the 44th, 63rd, 66th Mechanized Brigades and the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces close to Novovodinoye, Chervona Popovka, Chervona Dibrova in Lugansk People's Republic and Krasny Liman of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 2 motor vehicles, 1 Grota Malores and 1 D-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, as a result of preemptive actions of the Russian troops, aviation and artillery, units of the 44th Artillery, 46th, 65th, 118th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been hit near Zagornoye, Orekhov, Malaya Tokmachka and Novoselovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Pion high-power self-propelled cannon, 1 Mustabi gun, 1 US-made M777 artillery system, 1 UK-made FH-70 howitzer, as well as 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles, as well as 3 D-20 howitzers. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. Forward command post of the Khortytsia combined group of the Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. In addition, 3 ammunition depots of the 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades have been destroyed near Zaporozhye, Chernyshina and Neskuchnoye of Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk in Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaha in Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulay-Pole in Zaporozhye region and Staraya Zgurievka in Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,803 field artillery cannons and motors, as well as 12,137 units of special military equipment have been destroyed during the special Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. A forward command post of Khortytsia combined group of Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk, Donetsk People's Republic, said Igor Konozenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, 3 ammunition depots of 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades of the AFU have been destroyed near Zaporizhye, Chinchina and Neskuknoye, Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk, Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaka, Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulye-Pole, Zaporizhye region, and Staraya Zedborievka, Kherson region.
The armed forces of Russia shows footage of neutralizing enemy artillery in South Donetsk direction. A crew of a UAV detected a camouflaged firing position of an AFU self-propelled artillery system. As a result of a loitering ammunition attack, the system was destroyed, said Russian Defense Ministry in the latest frontline update. The armed forces of Russia shows footage of eliminating enemy artillery in Krasny Liman direction. A Ka-52 helicopter crew of the center group of forces destroyed several enemy armored vehicles using the VIC-M anti-tank missile system. Ka-52 is designed for reconnaissance, anti-tank, and close air support missions. The Ka-52 features distinctive coaxial rotor blades, advanced avionics, and a tandem cockpit arrangement for the pilot and gunner. Ready? Держи. Крен велик. Крен велик. During the past day, 37 combat clashes took place between the armed forces of Russia and Ukraine. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, the aviation of the defense forces has carried out 9 strikes on areas where the enemy's personnel, weapons and military equipment are concentrated. Also, Ukrainian defenders destroyed an enemy Ka-52 helicopter and 2 operational tactical reconnaissance UAVs. Units of Ukrainian missile troops and artillery hit 2 control points, 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 5 artillery means in firing positions and 2 radar stations of the enemy. In the Bakhmut direction, the armed forces of Russia conducted unsuccessful offensive actions in the Andriivka, Kurdyumivka, and Druzhba districts of the Donetsk region. More than 10 settlements, including Orahovo-Vasilivka, Ivanivsky, Markov, Chasiv Yar of the Donetsk region, were affected by Moscow artillery shelling. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, in the Avdiivka direction, under heavy fire from the enemy's aircraft and artillery, Ukrainian defenders successfully repelled attacks by Russian troops in the Avdiivka area. Keramik, Nevelski, Novobakhmutivka, Avdiivka, Seven, Tonenk, Novokalinov, Pervomaisk of the Donetsk region were hit by artillery fire. The armed forces of Ukraine shows footage of launching rocket salvo against enemy's fortification area. From the moment the first projectile flies out, the danger increases many times.
It is possible to disguise the machine, it is possible to disguise the installation, but the launch of the rocket is a process that is difficult to hide. Therefore, it is extremely important to quickly leave the shooting site immediately after work. In the video, you can see the operational efficiency of the calculation of the combat vehicle. Ka-52 of the 1st Separate Special Purpose Brigade left the position only 75 minutes after first rocket fire. The armed forces of Ukraine reported on August 8 that Russia had lost 250,800 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 560 casualties Russian forces suffered over the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,254 tanks, 8,278 armored fighting vehicles, 4,996 artillery systems, 709 multiple launch rocket systems, 468 air defense systems, 315 airplanes, 312 helicopters, 4,158 drones, 18 boats, 7,460 vehicles and fuel tanks and 737 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 8 said, the armed forces of Ukraine in total have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,803 field artillery cannons and mortars, as well as 12,137 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Дорогі українці і українки, сьогодні вже в другій половині дня завершились рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених 2 дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів, другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську. Тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило,
полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Філюшин, працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чивенков та підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячні усім медикам, які працюють для людей в Покровську та інших містах Донеччини. А особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга Покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам. Дякую усім, хто рятує життя людей та ліквідує наслідки російських ударів. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте, і ключове в нашій розмові – це захист людей, захист від російських окупантів. Детально обговорили, як посилити наших воїнів на передовій і дати більше безпеки нашим містам і селам, всій нашій землі. Готуємо нові оборонні пакети. Я вдячний за це і особисто Марку, і всім у Нідерландах, кожному і кожній, хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки про безпекові гарантії для нашої держави. І ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Окрім того, я запросив Марка, пана прем'єр-міністра, взяти участь в саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів. Цей саміт відбудеться вже 23 серпня. Сьогодні ж провів нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення саме щодо Криму, його реінтеграції. Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним. Під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст, як саме нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для усіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою. Провів сьогодні також нараду щодо нового освітнього сезону. 1 вересня вже дуже скоро, є питання у батьків, у вчителів, є різні безпекові та підготовчі нюанси. Були на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Михайло Федорів, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Були представлені їхні плани. Зміст очевидний: підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі. Ще одне. Сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців із їхнім професійним днем. Нагородив найкращих 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах, на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту України говорять нечасто. Але всі види і роди військ залежать від них, від того, наскільки якісно вони працюють. Бо зв'язок – це один з ключових ресурсів. І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу, кожен такий день із результатами наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день з правоохоронним результатом для України, для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation
In the Kupiansk direction, assault groups of the Zapad group of forces, in course of the offensive operations on the White Front, took more advantageous positions close to Alshana of Kharkov region. In the course of active defense actions, 9 attacks and counter-attacks by units of the 25th Airborne, 14th, 32nd Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled near Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Sinkovka in Kharkov region. As a result of ground attack and army aviation, as well as artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit close to Dvorechная, Petropavlovka, Rakhmalnoye and Kupiansk of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-20 howitzers. In the Donetsk direction, units of the Yug group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, have repelled 18 enemy attacks by assault groups of the 17th Tank, 23rd, 60th Mechanized, 5th Assault and 80th Airborne Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces near Artyomovsk, Klishchiivka and Zaitsevo in Donetsk People's Republic. In addition, manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 28th and 54th Mechanized Brigades have been hit near Kurdyumovka and Seversk in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 servicemen, 1 tank, 4 infantry fighting vehicles, 6 pickup trucks and 3 D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by units of the Vostok group of forces, aviation and artillery, 3 attacks by assault groups of the 72nd Mechanized Brigade and the 37th Marine Brigade of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Nikolskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. Operational, tactical and army aviation have hit manpower and hardware concentration areas of the 31st Mechanized Brigade, 110th, 128th Territorial Defense Brigades near Staromayorskoye of Donetsk People's Republic and Priyutnoye of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 8 armored fighting vehicles and 2 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions of the units of the Center Group of Forces, aviation, artillery and heavy flamethrower systems, 3 attacks by assault groups of the 68th Infantry, 21st, 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled close to Novoigorovka, Zhitlovka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic. In addition, a complex fire attack has been inflicted on manpower and hardware clusters of the 44th, 63rd, 66th Mechanized Brigades and the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces close to Novovodinoye, Chervona Popovka, Chervona Dibrova in Lugansk People's Republic and Krasny Liman of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 2 motor vehicles, 1 Grota Malores and 1 D-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, as a result of preemptive actions of the Russian troops, aviation and artillery, units of the 44th Artillery, 46th, 65th, 118th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been hit near Zagornoye, Orekhov, Malaya Tokmachka and Novoselovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Pion high-power self-propelled cannon, 1 Mustabi gun, 1 US-made M777 artillery system, 1 UK-made FH-70 howitzer, as well as 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles, as well as 3 D-20 howitzers. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. Forward command post of the Khortytsia combined group of the Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. In addition, 3 ammunition depots of the 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades have been destroyed near Zaporozhye, Chernyshina and Neskuchnoye of Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS Malores. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk in Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaha in Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulay Pole in Zaporozhye region and Staraya Zgurievka in Kherson region.
In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,803 field artillery cannons and motors, as well as 12,137 units of special military equipment have been destroyed during the special Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. A forward command post of Khmelnytskyi combined group of Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk, Donetsk People's Republic, said Igor Konozenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, 3 ammunition depots of 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades of the AFU have been destroyed near Zaporizhzhia, Chinchina and Neskutnoye, Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS-MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk, Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomowsk, Volnovika, Donetsk People's Republic, Pologyi, Tokmak, Gulyapol, Zaporizhzhia region, and Staraya Zedbarievka, Kherson region. The armed forces of Russia shows footage of neutralizing enemy artillery in South Donetsk direction. A crew of a UAV detected a camouflaged firing position of an AFU self-propelled artillery system. As a result of a loitering ammunition attack, the system was destroyed, said Russian Defense Ministry in the latest frontline update. The armed forces of Russia shows footage of eliminating enemy artillery in Krasny Liman direction. A Ka-52 helicopter crew of the Center Group of Forces destroyed several enemy armored vehicles using the VIC-M anti-tank missile system. Ka-52 is designed for reconnaissance, anti-tank, and close air support missions. The Ka-52 features distinctive coaxial rotor blades, advanced avionics, and a tandem cockpit arrangement for the pilot and gunner. Ready? Держи. Крен велик. Крен велик. During the past day, 37 combat clashes took place between the armed forces of Russia and Ukraine. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, the aviation of the defense forces has carried out 9 strikes on areas where the enemy's personnel, weapons and military equipment are concentrated. Also, Ukrainian defenders destroyed an enemy Ka-52 helicopter and 2 operational tactical reconnaissance UAVs.
Units of Ukrainian missile troops and artillery hit 2 control points, 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 5 artillery means in firing positions and 2 radar stations of the enemy. In the Bakhmut direction, the armed forces of Russia conducted unsuccessful offensive actions in the Andreyivka, Kurdyumivka, and Druzhba districts of the Donetsk region. More than 10 settlements, including Orahovo-Vasilivka, Ivanivsky, Markov, Chasiv Yar of the Donetsk region, were affected by Moscow artillery shelling. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, in the Avdiivka direction, under heavy fire from the enemy's aircraft and artillery, Ukrainian defenders successfully repelled attacks by Russian troops in the Avdiivka area. Keremik, Nevolsky, Novobakhmutivka, Avdiivka, Sevan, Tonenk, Novokalinov, Pervomaisk of the Donetsk region were hit by artillery fire. The Armed Forces of Ukraine shows footage of launching rocket salvo against enemy's fortification area. From the moment the first projectile flies out, the danger increases many times. It is possible to disguise the machine, it is possible to disguise the installation, but the launch of the rocket is a process that is difficult to hide. Therefore, it is extremely important to quickly leave the shooting site immediately after work. In the video, you can see the operational efficiency of the calculation of the combat vehicle, Kadilo, of the 1st Separate Special Purpose Brigade left the position only 75 minutes after first rocket fire. The Armed Forces of Ukraine reported on August 8 that Russia had lost 250,800 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 560 casualties Russian forces suffered over the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,254 tanks, 8,278 armored fighting vehicles, 4,996 artillery systems, 709 multiple launch rocket systems, 468 air defense systems, 315 airplanes, 312 helicopters, 4,158 drones, 18 boats, 7,460 vehicles and fuel tanks and 737 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 8 said,
the armed forces of Ukraine in total have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,803 field artillery cannons and mortars, as well as 12,137 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Дорогі українці і українки, сьогодні вже в другій половині дня завершились рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених 2 дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита. Всього лише 11 років дитині. Учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів. Другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську. Тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Філюшин, працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чівенков та підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячний усім медикам, які працюють для людей в Покровську та інших містах Донеччини. А особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга Покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам. Дякую усім, хто рятує життя людей та ліквідує наслідки російських ударів. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, і ключове в нашій розмові – це захист людей, захист від російських окупантів. Детально обговорили, як посилити наших воїнів на передовій і дати більше безпеки нашим містам і селам, всій нашій землі. Готуємо нові оборонні пакети. Я вдячний за це і особисто Марку, і всім у Нідерландах, кожному і кожній, хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки про безпекові гарантії для нашої держави. І ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Окрім того, я запросив Марка, пана прем'єр-міністра, взяти участь в саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів. Цей саміт відбудеться вже 23 серпня. Сьогодні ж провів нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення саме щодо Криму, його реінтеграції. Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним. Під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст. Як саме нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для усіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою.
Провів сьогодні також нараду щодо нового освітнього сезону. 1 вересня вже дуже скоро, є питання у батьків, у вчителів, є різні безпекові та підготовчі нюанси. Були на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Михайло Федорів, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Були представлені їхні плани, зміст очевидний, підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі. Ще одне. Сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців із їхнім професійним днем. Нагородив найкращих 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах, на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту України говорять нечасто. Але всі види і роди військ залежать від них, від того, наскільки якісно вони працюють. Бо зв'язок – це один з ключових ресурсів. І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу, кожен такий день із результатами наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день з правоохоронним результатом для України, для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, assault groups of the Zapad group of forces, in course of the offensive operations on the White Front, took more advantageous positions close to Alshana of Kharkov region. In the course of active defense actions, 9 attacks and counter-attacks by units of the 25th Airborne, 14th, 32nd Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled near Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Sinkovka in Kharkov region. As a result of ground attack and army aviation, as well as artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit close to Dvorechная, Petropavlovka, Rakhmalnoye and Kupiansk of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-20 howitzers. In the Donetsk direction, units of the Yug group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, have repelled 18 enemy attacks by assault groups of the 17th Tank, 23rd, 60th Mechanized, 5th Assault and 80th Airborne Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces near Artyomovsk, Klishchiivka and Zaitsevo in Donetsk People's Republic. In addition, manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 28th and 54th Mechanized Brigades have been hit near Kurdyumovka and Seversk in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 servicemen, 1 tank, 4 infantry fighting vehicles, 6 pickup trucks and 3 D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by units of the Vostok group of forces, aviation and artillery, 3 attacks by assault groups of the 72nd Mechanized Brigade and the 37th Marine Brigade of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Nikolskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. Operational, tactical and army aviation have hit manpower and hardware concentration areas of the 31st Mechanized Brigade, 110th, 128th Territorial Defense Brigades near Staromayorskoye of Donetsk People's Republic and Priyutnoye of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 8 armored fighting vehicles and 2 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions of the units of the Center Group of Forces, aviation, artillery and heavy flamethrower systems, 3 attacks by assault groups of the 68th Infantry, 21st, 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled close to Novoigorovka, Zhitlovka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic. In addition, a complex fire attack has been inflicted on manpower and hardware clusters of the 44th, 63rd,
66 Mechanized Brigades, and the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces close to Novovodinoye, Chervona Popovka, Chervona Dibrova in Lugansk People's Republic, and Krasny Liman of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 2 motor vehicles, 1 Grata-Malores, and 1 D-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, as a result of preemptive actions of the Russian troops, aviation and artillery, units of the 44th Artillery, 46th, 65th, 118th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been hit near Zagornoye, Orekhov, Malaya Tokmachka and Novoselovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Pion high-power self-propelled cannon, 1 Mustar-B gun, 1 US-made M777 artillery system, 1 UK-made FH-70 howitzer, as well as 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles, as well as 3 D-20 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. Forward command post of the Kortitsia combined group of the Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. In addition, 3 ammunition depots of the 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades have been destroyed near Zaporozhye, Chernyshina and Neskuchnoye of Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk in Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaha in Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulay-Pole in Zaporozhye region and Staraya Zburievka in Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,803 field artillery cannons and motors, as well as 12,137 units of special military equipment have been destroyed during the special Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. A forward command post of Kortitsia combined group of Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk, Donetsk People's Republic, said Igor Konozenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, 3 ammunition depots of 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades of the AFU have been destroyed near Zaporizhye, Chinchina and Neskuknoye, Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk, Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaka, Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulay-Pole, Zaporizhye region, and Staraya Zburievka, Kherson region. The armed forces of Russia shows footage of neutralizing enemy artillery in South Donetsk direction. A crew of a UAV detected a camouflaged firing position of an AFU self-propelled artillery system. As a result of a loitering ammunition attack, the system was destroyed, said Russian Defense Ministry in the latest frontline update.
the armed forces of Russia shows footage of eliminating enemy artillery in Krasny Liman direction. A Ka-52 helicopter crew of the center group of forces destroyed several enemy armored vehicles using the VIC-M anti-tank missile system. Ka-52 is designed for reconnaissance, anti-tank, and close air support missions. The Ka-52 features distinctive coaxial rotor blades, advanced avionics, and a tandem cockpit arrangement for the pilot and gunner. Ready? Держи. Крен велик. Крен велик. During the past day, 37 combat clashes took place between the armed forces of Russia and Ukraine. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, the aviation of the Defense Forces has carried out 9 strikes on areas where the enemy's personnel, weapons and military equipment are concentrated. Also, Ukrainian defenders destroyed an enemy Ka-52 helicopter and 2 operational tactical reconnaissance UAVs. Units of Ukrainian missile troops and artillery hit 2 control points, 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 5 artillery means in firing positions and 2 radar stations of the enemy. In the Bakhmut direction, the armed forces of Russia conducted unsuccessful offensive actions in the Andriivka, Kurdyumivka, and Druzhba districts of the Donetsk region. More than 10 settlements, including Orahovo-Vasilivka, Ivanivsky, Markov, Chasiv-Yar of the Donetsk region, were affected by Moscow artillery shelling. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, in the Avdiivka direction, under heavy fire from the enemy's aircraft and artillery, Ukrainian defenders successfully repelled attacks by Russian troops in the Avdiivka area. Keramik, Nevolsky, Novobakhmutivka, Avdiivka, Seven, Tonenk, Novokalinov, Pervomaisk of the Donetsk region were hit by artillery fire. The armed forces of Ukraine shows footage of launching rocket salvo against enemy's fortification area. From the moment the first projectile flies out, the danger increases many times. It is possible to disguise the machine, it is possible to disguise the installation, but the launch of the rocket is a process that is difficult to hide. Therefore, it is extremely important to quickly leave the shooting site immediately after work. In the video, you can see the operational efficiency of the calculation of the combat vehicle. Kadilo, of the 1st Separate Special Purpose Brigade left the position only 75 minutes after first rocket fire.
The armed forces of Ukraine reported on August 8 that Russia had lost 250,800 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 560 casualties Russian forces suffered over the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,254 tanks, 8,278 armored fighting vehicles, 4,996 artillery systems, 709 multiple launch rocket systems, 468 air defense systems, 315 airplanes, 312 helicopters, 4,158 drones, 18 boats, 7,460 vehicles and fuel tanks and 737 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov of the Russian Federation Defense Ministry spokesman August 8 said, the armed forces of Ukraine in total have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,803 field artillery cannons and mortars, as well as 12,137 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Дорогі українці і українки, сьогодні вже в другій половині дня завершились рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених 2 дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів, другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську. Тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Філюшин, працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чивенков та підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячні усім медикам, які працюють для людей в Покровську та інших містах Донеччини. А особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга Покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам. Дякую усім, хто рятує життя людей та ліквідує наслідки російських ударів. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, і ключове в нашій розмові – це захист людей, захист від російських окупантів. Детально обговорили, як посилити наших воїнів на передовій і дати більше безпеки нашим містам і селам, всій нашій землі. Готуємо нові оборонні пакети. Я вдячний за це і особисто Марку, і всім у Нідерландах, кожному і кожній, хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки
про безпекові гарантії для нашої держави. І ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Окрім того, я запросив Марка, пана прем'єр-міністра, взяти участь в саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів. Цей саміт відбудеться вже 23 серпня. Сьогодні ж провів нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення саме щодо Криму, його реінтеграції. Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним. Під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст, як саме нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для усіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою. Провів сьогодні також нараду щодо нового освітнього сезону. 1 вересня вже дуже скоро, є питання у батьків, у вчителів, є різні безпекові та підготовчі нюанси. Були на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Були представлені їхні плани, зміст очевидний, підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі. Ще одне. Сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців із їхнім професійним днем. Нагородив найкращих 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту України говорять нечасто. Але всі види і роди військ залежать від них, від того, наскільки якісно вони працюють. Бо зв'язок – це один з ключових ресурсів. І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу, кожен такий день із результатами наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день з правоохоронним результатом для України, для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, assault groups of the Zapad group of forces, in course of the offensive operations on the White Front, took more advantageous positions close to Alshana of Kharkov region. In the course of active defense actions, 9 attacks and counter-attacks by units of the 25th Airborne, 14th, 32nd Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled near Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Sinkovka in Kharkov region. As a result of ground attack and army aviation, as well as artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit close to Dvorechная, Petropavlovka, Rakhmalnoye and Kupiansk of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-20 howitzers. In the Donetsk direction, units of the Yug group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, have repelled 18 enemy attacks by assault groups of the 17th Tank, 23rd, 60th Mechanized, 5th Assault and 80th Airborne Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces near Artyomovsk, Klishchiivka and Zaitsevo in Donetsk People's Republic. In addition, manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 28th and 54th Mechanized Brigades have been hit near Kurdyumovka and Seversk in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 servicemen, 1 tank, 4 infantry fighting vehicles, 6 pickup trucks and 3 D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by units of the Vostok group of forces, aviation and artillery, 3 attacks by assault groups of the 72nd Mechanized Brigade and the 37th Marine Brigade of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Nikolskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic.
Operational tactical and dummy aviation have hit manpower and hardware concentration areas of the 31st Mechanized Brigade, 110th, 128th Territorial Defense Brigades near Staromayorskoye of Donetsk People's Republic and Priyutnoye of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 8 armored fighting vehicles and 2 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions of the units of the Center Group of Forces, aviation, artillery and heavy flamethrower systems, 3 attacks by assault groups of the 68th Infantry, 21st, 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled close to Novoigorovka, Zhitlovka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic. In addition, a complex fire attack has been inflicted on manpower and hardware clusters of the 44th, 63rd, 66th Mechanized Brigades and the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces close to Novovodinoye, Chervona Popovka, Chervona Dibrova in Lugansk People's Republic and Krasny Liman of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 2 motor vehicles, 1 Grata-Malores and 1 D-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, as a result of preemptive actions of the Russian troops, aviation and artillery, units of the 44th Artillery, 46th, 65th, 118th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been hit near Zagornoye, Orekhov, Malaya Tokmachka and Novoselovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Pion high-power self-propelled cannon, 1 Mustabi gun, 1 US-made M777 artillery system, 1 UK-made FH-70 howitzer, as well as 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles, as well as 3 D-20 howitzers. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. Forward command post of the Khortytsia combined group of the Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. In addition, 3 ammunition depots of the 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades have been destroyed near Zaporozhye, Chernyshina and Neskuchnoye of Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk in Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaha in Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulay-Pole in Zaporozhye region and Staraya Zburievka in Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,803 field artillery cannons and motors, as well as 12,137 units of special military equipment have been destroyed during the special Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. A forward command post of Khortytsia combined group of Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk, Donetsk People's Republic, said Igor Konozenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, 3 ammunition depots of 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades of the AFU have been destroyed near Zaporizhye, Chinchina and Neskutnoye, Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk, Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaka, Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulye-Pole, Zaporizhye region, and Staraya Zburievka, Kherson region.
The armed forces of Russia shows footage of neutralizing enemy artillery in South Donetsk direction. A crew of a UAV detected a camouflaged firing position of an AFU self-propelled artillery system. As a result of a loitering ammunition attack, the system was destroyed, said Russian Defense Ministry in the latest frontline update. The armed forces of Russia shows footage of eliminating enemy artillery in Krasny Liman direction. A Ka-52 helicopter crew of the center group of forces destroyed several enemy armored vehicles using the VIC-M anti-tank missile system. Ka-52 is designed for reconnaissance, anti-tank, and close air support missions. The Ka-52 features distinctive coaxial rotor blades, advanced avionics, and a tandem cockpit arrangement for the pilot and gunner. Ready? Держи. Крен велик. Крен велик. During the past day, 37 combat clashes took place between the armed forces of Russia and Ukraine. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, the aviation of the defense forces has carried out 9 strikes on areas where the enemy's personnel, weapons and military equipment are concentrated. Also, Ukrainian defenders destroyed an enemy Ka-52 helicopter and 2 operational tactical reconnaissance UAVs. Units of Ukrainian missile troops and artillery hit 2 control points, 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 5 artillery means in firing positions and 2 radar stations of the enemy. In the Bakhmut direction, the armed forces of Russia conducted unsuccessful offensive actions in the Andreyivka, Kurdyumivka, and Druzhba districts of the Donetsk region. More than 10 settlements, including Orahovo-Vasilivka, Ivanivsky, Markov, Chasiv-Yar of the Donetsk region, were affected by Moscow artillery shelling. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, in the Avdiivka direction, under heavy fire from the enemy's aircraft and artillery, Ukrainian defenders successfully repelled attacks by Russian troops in the Avdiivka area. Keramik, Nevelski, Novobakhmutivka, Avdiivka, Seven, Tonenk, Novokalinov, Pervomaisk of the Donetsk region were hit by artillery fire. The armed forces of Ukraine shows footage of launching rocket salvo against enemy's fortification area. From the moment the first projectile flies out, the danger increases many times.
It is possible to disguise the machine, it is possible to disguise the installation, but the launch of the rocket is a process that is difficult to hide. Therefore, it is extremely important to quickly leave the shooting site immediately after work. In the video, you can see the operational efficiency of the calculation of the combat vehicle. Ka-52 of the 1st Separate Special Purpose Brigade left the position only 75 minutes after first rocket fire. The armed forces of Ukraine reported on August 8 that Russia had lost 250,800 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 560 casualties Russian forces suffered over the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,254 tanks, 8,278 armored fighting vehicles, 4,996 artillery systems, 709 multiple launch rocket systems, 468 air defense systems, 315 airplanes, 312 helicopters, 4,158 drones, 18 boats, 7,460 vehicles and fuel tanks and 737 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 8 said, the armed forces of Ukraine in total have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,803 field artillery cannons and mortars, as well as 12,137 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Дорогі українці і українки, сьогодні вже в другій половині дня завершились рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених 2 дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита. Всього лише 11 років дитині. Учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів. Другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську. Тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило,
полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Філюшин, працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чивенков та підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячний усім медикам, які працюють для людей в Покровську та інших містах Донеччини. А особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга Покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам. Дякую усім, хто рятує життя людей та ліквідує наслідки російських ударів. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, і ключове в нашій розмові – це захист людей, захист від російських окупантів. Детально обговорили, як посилити наших воїнів на передовій і дати більше безпеки нашим містам і селам, всій нашій землі. Готуємо нові оборонні пакети. Я вдячний за це і особисто Марку, і всім у Нідерландах, кожному і кожній, хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки про безпекові гарантії для нашої держави. І ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Окрім того, я запросив Марка, пана прем'єр-міністра, взяти участь в саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів. Цей саміт відбудеться вже 23 серпня. Сьогодні ж провів нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення саме щодо Криму, його реінтеграції. Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним. Під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст, як саме нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для усіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою. Провів сьогодні також нараду щодо нового освітнього сезону. 1 вересня вже дуже скоро, є питання у батьків, у вчителів, є різні безпекові та підготовчі нюанси. Були на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Михайло Федорєв, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Були представлені їхні плани. Зміст очевидний: підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі. Ще одне. Сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців із їхнім професійним днем. Нагородив найкращих 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах, на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту України говорять нечасто. Але всі види і роди військ залежать від них, від того, наскільки якісно вони працюють. Бо зв'язок – це один з ключових ресурсів. І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу, кожен такий день із результатами наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день з правоохоронним результатом для України, для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation.
In the Kupiansk direction, assault groups of the Zapad group of forces, in course of the offensive operations on the White Front, took more advantageous positions close to Alshana of Kharkov region. In the course of active defense actions, 9 attacks and counter-attacks by units of the 25th Airborne, 14th, 32nd Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled near Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Sinkovka in Kharkov region. As a result of ground attack and army aviation, as well as artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit close to Dvorechная, Petropavlovka, Rakhmalnoye and Kupiansk of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-20 howitzers. In the Donetsk direction, units of the Yug group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, have repelled 18 enemy attacks by assault groups of the 17th Tank, 23rd, 60th Mechanized, 5th Assault and 80th Airborne Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces near Artyomovsk, Klishchiivka and Zaitsevo in Donetsk People's Republic. In addition, manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 28th and 54th Mechanized Brigades have been hit near Kurdyumovka and Seversk in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 servicemen, 1 tank, 4 infantry fighting vehicles, 6 pickup trucks and 3 D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by units of the Vostok group of forces, aviation and artillery, 3 attacks by assault groups of the 72nd Mechanized Brigade and the 37th Marine Brigade of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Nikolskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. Operational, tactical and army aviation have hit manpower and hardware concentration areas of the 31st Mechanized Brigade, 110th, 128th Territorial Defense Brigades near Staromayorskoye of Donetsk People's Republic and Priyutnoye of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 8 armored fighting vehicles and 2 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions of the units of the Center Group of Forces, aviation, artillery and heavy flamethrower systems, 3 attacks by assault groups of the 68th Infantry, 21st, 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled close to Novoigorovka, Zhitlovka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic. In addition, a complex fire attack has been inflicted on manpower and hardware clusters of the 44th, 63rd, 66th Mechanized Brigades and the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces close to Novovodinoye, Chervona Popovka, Chervona Dibrova in Lugansk People's Republic and Krasny Liman of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 2 motor vehicles, 1 Guatemala and 1 D-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, as a result of preemptive actions of the Russian troops, aviation and artillery, units of the 44th Artillery, 46th, 65th, 118th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been hit near Zagornoye, Orekhov, Malaya Tokmachka and Novoselovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Pion high-power self-propelled cannon, 1 Stab gun, 1 US-made M777 artillery system, 1 UK-made FH-70 howitzer, as well as 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles, as well as 3 D-20 howitzers. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. Forward command post of the Kortitsia combined group of the Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. In addition, 3 ammunition depots of the 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades have been destroyed near Zaporozhye, Chernyshina and Neskuchnoye of Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk in Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaha in Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulay Pole in Zaporozhye region and Staraya Zgurievka in Kherson region.
In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,803 field artillery cannons and motors, as well as 12,137 units of special military equipment have been destroyed during the special Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. A forward command post of Khmelnytskyi combined group of Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk, Donetsk People's Republic, said Igor Konozenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, 3 ammunition depots of 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades of the AFU have been destroyed near Zaporizhzhia, Chinchina and Neskuknoye, Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS-MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk, Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomowsk, Volnovika, Donetsk People's Republic, Pologyi, Tokmak, Gulyapol, Zaporizhzhia region, and Staraya Zedbarievka, Kherson region. The armed forces of Russia shows footage of neutralizing enemy artillery in South Donetsk direction. A crew of a UAV detected a camouflaged firing position of an AFU self-propelled artillery system. As a result of a loitering ammunition attack, the system was destroyed, said Russian Defense Ministry in the latest frontline update. The armed forces of Russia shows footage of eliminating enemy artillery in Krasny Liman direction. A Ka-52 helicopter crew of the Center Group of Forces destroyed several enemy armored vehicles using the VIC-M anti-tank missile system. Ka-52 is designed for reconnaissance, anti-tank, and close air support missions. The Ka-52 features distinctive coaxial rotor blades, advanced avionics, and a tandem cockpit arrangement for the pilot and gunner. Ready? Держи. Крен велик. Крен велик. During the past day, 37 combat clashes took place between the armed forces of Russia and Ukraine. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, the aviation of the defense forces has carried out 9 strikes on areas where the enemy's personnel, weapons and military equipment are concentrated. Also, Ukrainian defenders destroyed an enemy Ka-52 helicopter and 2 operational tactical reconnaissance UAVs.
Units of Ukrainian missile troops and artillery hit 2 control points, 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 5 artillery means in firing positions and 2 radar stations of the enemy. In the Bakhmut direction, the armed forces of Russia conducted unsuccessful offensive actions in the Andreyivka, Kurdyumivka, and Druzhba districts of the Donetsk region. More than 10 settlements, including Orahovo-Vasilivka, Ivanivsky, Markov, Chasiv of the Donetsk region, were affected by Moscow artillery shelling. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, in the Avdiivka direction, under heavy fire from the enemy's aircraft and artillery, Ukrainian defenders successfully repelled attacks by Russian troops in the Avdiivka area. Keramik, Nevolsky, Novobakhmutivka, Avdiivka, Sevan, Tonenk, Novokalinov, Pervomaisk of the Donetsk region were hit by artillery fire. The Armed Forces of Ukraine shows footage of launching rocket salvo against enemy's fortification area. From the moment the first projectile flies out, the danger increases many times. It is possible to disguise the machine, it is possible to disguise the installation, but the launch of the rocket is a process that is difficult to hide. Therefore, it is extremely important to quickly leave the shooting site immediately after work. In the video, you can see the operational efficiency of the calculation of the combat vehicle, Kadilo, of the 1st Separate Special Purpose Brigade left the position only 75 minutes after first rocket fire. The Armed Forces of Ukraine reported on August 8 that Russia had lost 250,800 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 560 casualties Russian forces suffered over the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,254 tanks, 8,278 armored fighting vehicles, 4,996 artillery systems, 709 multiple launch rocket systems, 468 air defense systems, 315 airplanes, 312 helicopters, 4,158 drones, 18 boats, 7,460 vehicles and fuel tanks and 737 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 8 said,
the armed forces of Ukraine in total have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,803 field artillery cannons and mortars, as well as 12,137 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Дорогі українці і українки, сьогодні вже в другій половині дня завершились рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених 2 дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита. Всього лише 11 років дитині. Учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів. Другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську. Тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Філюшин, працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чівенков та підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячний усім медикам, які працюють для людей в Покровську та інших містах Донеччини. А особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга Покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам. Дякую усім, хто рятує життя людей та ліквідує наслідки російських ударів. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, і ключове в нашій розмові – це захист людей, захист від російських окупантів. Детально обговорили, як посилити наших воїнів на передовій і дати більше безпеки нашим містам і селам, всій нашій землі. Готуємо нові оборонні пакети. Я вдячний за це і особисто Марку, і всім у Нідерландах, кожному і кожній, хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки про безпекові гарантії для нашої держави. І ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Окрім того, я запросив Марка, пана прем'єр-міністра, взяти участь в саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів. Цей саміт відбудеться вже 23 серпня. Сьогодні ж провів нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення саме щодо Криму, його реінтеграції. Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним. Під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст. Як саме нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для усіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою.
Провів сьогодні також нараду щодо нового освітнього сезону. 1 вересня вже дуже скоро, є питання у батьків, у вчителів, є різні безпекові та підготовчі нюанси. Були на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Михайло Федорєв, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Були представлені їхні плани, зміст очевидний, підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі. Ще одне. Сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців із їхнім професійним днем. Нагородив найкращих 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах, на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту, якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі. Ще одне. Сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців із їхнім професійним днем. Нагородив найкращих 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах, на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту України говорять нечасто. Але всі види і роди військ залежать від них, від того, наскільки якісно вони працюють. Бо зв'язок – це один з ключових ресурсів. І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу, кожен такий день із результатами наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день з правоохоронним результатом для України, для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, assault groups of the Zapad group of forces, in course of the offensive operations on the White Front, took more advantageous positions close to Alshana of Kharkov region. In the course of active defense actions, 9 attacks and counter-attacks by units of the 25th Airborne, 14th, 32nd Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled near Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Sinkovka in Kharkov region. As a result of ground attack and army aviation, as well as artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit close to Dvorechная, Petropavlovka, Rakhmalnoye and Kupiansk of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-20 howitzers. In the Donetsk direction, units of the Yug group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, have repelled 18 enemy attacks by assault groups of the 17th Tank, 23rd, 60th Mechanized, 5th Assault and 80th Airborne Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces near Artyomovsk, Klishchiivka and Zaitsevo in Donetsk People's Republic. In addition, manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 28th and 54th Mechanized Brigades have been hit near Kurdyumovka and Seversk in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 servicemen, 1 tank, 4 infantry fighting vehicles, 6 pickup trucks and 3 D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by units of the Vostok group of forces, aviation and artillery, 3 attacks by assault groups of the 72nd Mechanized Brigade and the 37th Marine Brigade of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Nikolskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. Operational, tactical and army aviation have hit manpower and hardware concentration areas of the 31st Mechanized Brigade, 110th, 128th Territorial Defense Brigades near Staromayorskoye of Donetsk People's Republic and Priyutnoye of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 8 armored fighting vehicles and 2 D-30 howitzers.
in the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions of the units of the Center Group of Forces, aviation, artillery and heavy flamethrower systems. 3 attacks by assault groups of the 68th Infantry, 21st, 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled close to Novoigorovka, Zhitlovka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic. In addition, a complex fire attack has been inflicted on manpower and hardware clusters of the 44th, 63rd, 66th Mechanized Brigades and the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces close to Novovodinoye, Chervona Popovka, Chervona Dibrova in Lugansk People's Republic and Krasny Liman of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 2 motor vehicles, 1 Grota Malores and 1 D-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, as a result of preemptive actions of the Russian troops, aviation and artillery, units of the 44th Artillery, 46th, 65th, 118th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been hit near Zagornoye, Orekhov, Malaya Tokmachka and Novoselovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Pion high-power self-propelled cannon, 1 Mustabi gun, 1 US-made M777 artillery system, 1 UK-made FH-70 howitzer, as well as 1 Polish-made Krop self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles, as well as 3 D-20 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. Forward command post of the Khortytsia combined group of the Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. In addition, 3 ammunition depots of the 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades have been destroyed near Zaporozhye, Chernyshina and Neskuchnoye of Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS Malores. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk in Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaha in Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulay-Pole in Zaporozhye region and Staraya Zburievka in Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,803 field artillery cannons and motors, as well as 12,137 units of special military equipment have been destroyed during the special Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. A forward command post of Khortytsia combined group of Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk, Donetsk People's Republic, said Igor Konozenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, 3 ammunition depots of 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades of the AFU have been destroyed near Zaporizhye, Chinchina and Neskuknoye, Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk, Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaka, Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulye-Pole, Zaporizhye region, and Staraya Zburievka, Kherson region. The armed forces of Russia shows footage of neutralizing enemy artillery in South Donetsk direction.
A crew of a UAV detected a camouflaged firing position of an AFU self-propelled artillery system. As a result of a loitering ammunition attack, the system was destroyed, said Russian Defense Ministry in the latest frontline update. The Armed Forces of Russia shows footage of eliminating enemy artillery in Krasny Liman direction. A Ka-52 helicopter crew of the Center Group of Forces destroyed several enemy armored vehicles using the VIC-M anti-tank missile system. Ka-52 is designed for reconnaissance, anti-tank, and close air support missions. The Ka-52 features distinctive coaxial rotor blades, advanced avionics, and a tandem cockpit arrangement for the pilot and gunner. Ready? Держи. Крен велик. Крен велик. During the past day, 37 combat clashes took place between the armed forces of Russia and Ukraine. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, the aviation of the defense forces has carried out 9 strikes on areas where the enemy's personnel, weapons and military equipment are concentrated. Also, Ukrainian defenders destroyed an enemy Ka-52 helicopter and 2 operational tactical reconnaissance UAVs. Units of Ukrainian missile troops and artillery hit 2 control points, 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 5 artillery means in firing positions and 2 radar stations of the enemy. In the Bakhmut direction, the armed forces of Russia conducted unsuccessful offensive actions in the Andriivka, Kurdyumivka, and Druzhba districts of the Donetsk region. More than 10 settlements, including Orahovo-Vasilivka, Ivanivsky, Markov, Chasiv Yar of the Donetsk region, were affected by Moscow artillery shelling. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, in the Avdiivka direction, under heavy fire from the enemy's aircraft and artillery, Ukrainian defenders successfully repelled attacks by Russian troops in the Avdiivka area. Keramik, Nevolsky, Novobakhmutivka, Avdiivka, Sevan, Tonenk, Novokalinov, Pervomaisk of the Donetsk region were hit by artillery fire. The Armed Forces of Ukraine shows footage of launching rocket salvo against enemy's fortification area. From the moment the first projectile flies out, the danger increases many times.
It is possible to disguise the machine, it is possible to disguise the installation, but the launch of the rocket is a process that is difficult to hide. Therefore, it is extremely important to quickly leave the shooting site immediately after work. In the video, you can see the operational efficiency of the calculation of the combat vehicle. Ka-52 of the 1st Separate Special Purpose Brigade left the position only 75 minutes after first rocket fire. The armed forces of Ukraine reported on August 8 that Russia had lost 250,800 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 560 casualties Russian forces suffered over the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,254 tanks, 8,278 armored fighting vehicles, 4,996 artillery systems, 709 multiple launch rocket systems, 468 air defense systems, 315 airplanes, 312 helicopters, 4,158 drones, 18 boats, 7,460 vehicles and fuel tanks and 737 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 8 said, the armed forces of Ukraine in total have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,803 field artillery cannons and mortars, as well as 12,137 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Дорогі українці і українки, сьогодні вже в другій половині дня завершились рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених 2 дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів, другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську. Тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило,
полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Філюшин, працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чівенков та підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячні усім медикам, які працюють для людей в Покровську та інших містах Донеччини. А особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга Покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам. Дякую усім, хто рятує життя людей та ліквідує наслідки російських ударів. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте, і ключове в нашій розмові – це захист людей, захист від російських окупантів. Детально обговорили, як посилити наших воїнів на передовій і дати більше безпеки нашим містам і селам, всій нашій землі. Готуємо нові оборонні пакети. Я вдячний за це і особисто Марку, і всім у Нідерландах, кожному і кожній, хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки про безпекові гарантії для нашої держави. І ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Окрім того, я запросив Марка, пана прем'єр-міністра, взяти участь в саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів. Цей саміт відбудеться вже 23 серпня. Сьогодні ж провів нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення саме щодо Криму, його реінтеграції. Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним. Під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст, як саме нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для усіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою. Провів сьогодні також нараду щодо нового освітнього сезону. 1 вересня вже дуже скоро, є питання у батьків, у вчителів, є різні безпекові та підготовчі нюанси. Були на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Михайло Федорів, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Були представлені їхні плани. Зміст очевидний: підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі. Ще одне. Сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців із їхнім професійним днем. Нагородив найкращих 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах, на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту України говорять нечасто. Але всі види і роди військ залежать від них, від того, наскільки якісно вони працюють. Бо зв'язок – це один з ключових ресурсів. І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу, кожен такий день із результатами наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день з правоохоронним результатом для України, для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation
In the Kupiansk direction, assault groups of the Zapad group of forces, in course of the offensive operations on the White Front, took more advantageous positions close to Alshana of Kharkov region. In the course of active defense actions, 9 attacks and counter-attacks by units of the 25th Airborne, 14th, 32nd Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled near Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Sinkovka in Kharkov region. As a result of ground attack and dummy aviation, as well as artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit close to Dvorechная, Petropavlovka, Rakhmalnoye and Kupiansk of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-20 howitzers. In the Donetsk direction, units of the Yug group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, have repelled 18 enemy attacks by assault groups of the 17th Tank, 23rd, 60th Mechanized, 5th Assault and 80th Airborne Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces near Artyomovsk, Klishchiivka and Zaitsevo in Donetsk People's Republic. In addition, manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 28th and 54th Mechanized Brigades have been hit near Kurdyumovka and Seversk in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 servicemen, 1 tank, 4 infantry fighting vehicles, 6 pickup trucks and 3 D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by units of the Vostok group of forces, aviation and artillery, 3 attacks by assault groups of the 72nd Mechanized Brigade and the 37th Marine Brigade of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Nikolskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. Operational, tactical and dummy aviation have hit manpower and hardware concentration areas of the 31st Mechanized Brigade, 110th, 128th Territorial Defense Brigades near Staromayorskoye of Donetsk People's Republic and Priyutnoye of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 8 armored fighting vehicles and 2 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions of the units of the Center Group of Forces, aviation, artillery and heavy flamethrower systems, 3 attacks by assault groups of the 68th Infantry, 21st, 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled close to Novoigorovka, Zhitlovka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic. In addition, a complex fire attack has been inflicted on manpower and hardware clusters of the 44th, 63rd, 66th Mechanized Brigades and the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces close to Novovodinoye, Chervona Popovka, Chervona Dibrova in Lugansk People's Republic and Krasny Liman of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 2 motor vehicles, 1 Grota Malores and 1 D-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, as a result of preemptive actions of the Russian troops, aviation and artillery, units of the 44th Artillery, 46th, 65th, 118th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been hit near Zagornoye, Orekhov, Malaya Tokmachka and Novoselovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Pion high-power self-propelled cannon, 1 Mustabi gun, 1 US-made M777 artillery system, 1 UK-made FH-70 howitzer, as well as 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles, as well as 3 D-20 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. Forward command post of the Khortytsia combined group of the Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. In addition, 3 ammunition depots of the 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades have been destroyed near Zaporozhye, Chernyshina and Neskuchnoye of Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk in Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaha in Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulay Pole in Zaporozhye region and Staraya Zgurievka in Kherson region.
In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,803 field artillery cannons and motors, as well as 12,137 units of special military equipment have been destroyed during the special Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. A forward command post of Khmelnytskyi combined group of Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk, Donetsk People's Republic, said Igor Konozenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, 3 ammunition depots of 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades of the AFU have been destroyed near Zaporizhzhia, Chinchina and Neskuknoye, Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS-MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk, Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovka, Donetsk People's Republic, Pologyi, Tokmak, Gulyapol, Zaporizhzhia region, and Staraya Zedbarievka, Kherson region. The armed forces of Russia shows footage of neutralizing enemy artillery in South Donetsk direction. A crew of a UAV detected a camouflaged firing position of an AFU self-propelled artillery system. As a result of a loitering ammunition attack, the system was destroyed, said Russian Defense Ministry in the latest frontline update. The armed forces of Russia shows footage of eliminating enemy artillery in Krasny Liman direction. A Ka-52 helicopter crew of the center group of forces destroyed several enemy armored vehicles using the VIC-M anti-tank missile system. Ka-52 is designed for reconnaissance, anti-tank, and close air support missions. The Ka-52 features distinctive coaxial rotor blades, advanced avionics, and a tandem cockpit arrangement for the pilot and gunner. Ready? Держи. Крен велик. Крен велик. During the past day, 37 combat clashes took place between the armed forces of Russia and Ukraine. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, the aviation of the defense forces has carried out 9 strikes on areas where the enemy's personnel, weapons and military equipment are concentrated. Also, Ukrainian defenders destroyed an enemy Ka-52 helicopter and 2 operational tactical reconnaissance UAVs.
Units of Ukrainian missile troops and artillery hit 2 control points, 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 5 artillery means in firing positions and 2 radar stations of the enemy. In the Bakhmut direction, the armed forces of Russia conducted unsuccessful offensive actions in the Andriivka, Kurdyumivka, and Druzhba districts of the Donetsk region. More than 10 settlements, including Orahovo-Vasilivka, Ivanivsky, Markov, Chasiv of the Donetsk region, were affected by Moscow artillery shelling. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, in the Avdiivka direction, under heavy fire from the enemy's aircraft and artillery, Ukrainian defenders successfully repelled attacks by Russian troops in the Avdiivka area. Keramik, Nevolsky, Novobakhmutivka, Avdiivka, Sevan, Tonenk, Novokalinov, Pervomaisk of the Donetsk region were hit by artillery fire. The Armed Forces of Ukraine shows footage of launching rocket salvo against enemy's fortification area. From the moment the first projectile flies out, the danger increases many times. It is possible to disguise the machine, it is possible to disguise the installation, but the launch of the rocket is a process that is difficult to hide. Therefore, it is extremely important to quickly leave the shooting site immediately after work. In the video, you can see the operational efficiency of the calculation of the combat vehicle, Kadilo, of the 1st Separate Special Purpose Brigade left the position only 75 minutes after first rocket fire. The Armed Forces of Ukraine reported on August 8 that Russia had lost 250,800 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 560 casualties Russian forces suffered over the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,254 tanks, 8,278 armored fighting vehicles, 4,996 artillery systems, 709 multiple launch rocket systems, 468 air defense systems, 315 airplanes, 312 helicopters, 4,158 drones, 18 boats, 7,460 vehicles and fuel tanks and 737 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 8 said,
the armed forces of Ukraine in total have been loosing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,803 field artillery cannons and mortars, as well as 12,137 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Дорогі українці і українки, сьогодні вже в другій половині дня завершились рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених 2 дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита. Всього лише 11 років дитині. Учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів. Другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську. Тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Філюшин, працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чівенков та підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячні усім медикам, які працюють для людей в Покровську та інших містах Донеччини. А особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга Покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам. Дякую усім, хто рятує життя людей та ліквідує наслідки російських ударів. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте, і ключове в нашій розмові – це захист людей, захист від російських окупантів. Детально обговорили, як посилити наших воїнів на передовій і дати більше безпеки нашим містам і селам, всій нашій землі. Готуємо нові оборонні пакети. Я вдячний за це і особисто Марку, і всім у Нідерландах, кожному і кожній, хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки про безпекові гарантії для нашої держави. І ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Окрім того, я запросив Марка, пана прем'єр-міністра, взяти участь в саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів. Цей саміт відбудеться вже 23 серпня. Сьогодні ж провів нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення саме щодо Криму, його реінтеграції. Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним. Під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст, як саме нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для усіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою.
Провів сьогодні також нараду щодо нового освітнього сезону. 1 вересня вже дуже скоро, є питання у батьків, у вчителів, є різні безпекові та підготовчі нюанси. Були на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Михайло Федорів, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Були представлені їхні плани. Зміст очевидний: підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі. Ще одне. Сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців із їхнім професійним днем. Нагородив найкращих 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах, на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту України говорять нечасто. Але всі види і роди військ залежать від них, від того, наскільки якісно вони працюють. Бо зв'язок – це один з ключових ресурсів. І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу, кожен такий день із результатами наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день з правоохоронним результатом для України, для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, assault groups of the Zapad group of forces, in course of the offensive operations on the White Front, took more advantageous positions close to Alshana of Kharkov region. In the course of active defense actions, 9 attacks and counter-attacks by units of the 25th Airborne, 14th, 32nd Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled near Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Sinkovka in Kharkov region. As a result of ground attack and dummy aviation, as well as artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit close to Dvorechная, Petropavlovka, Rakhmalnoye and Kupiansk of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-20 howitzers. In the Donetsk direction, units of the Yug group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, have repelled 18 enemy attacks by assault groups of the 17th Tank, 23rd, 60th Mechanized, 5th Assault and 80th Airborne Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces near Artyomovsk, Klishchiivka and Zaitsevo in Donetsk People's Republic. In addition, manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 28th and 54th Mechanized Brigades have been hit near Kurdyumovka and Seversk in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 servicemen, 1 tank, 4 infantry fighting vehicles, 6 pickup trucks and 3 D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by units of the Vostok group of forces, aviation and artillery, 3 attacks by assault groups of the 72nd Mechanized Brigade and the 37th Marine Brigade of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Nikolskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. Operational, tactical and dummy aviation have hit manpower and hardware concentration areas of the 31st Mechanized Brigade, 110th, 128th Territorial Defense Brigades near Staromayorskoye of Donetsk People's Republic and Priyutnoye of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 8 armored fighting vehicles and 2 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions of the units of the Center Group of Forces, aviation, artillery and heavy flamethrower systems, 3 attacks by assault groups of the 68th Infantry, 21st, 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled close to Novoigorovka, Zhitlovka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic. In addition, a complex fire attack has been inflicted on manpower and hardware clusters of the 44th, 63rd,
66 Mechanized Brigades, and the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces close to Novovodinoye, Chervona Popovka, Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic, and Krasny Liman of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 2 motor vehicles, 1 Grata Malores, and 1 D-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, as a result of preemptive actions of the Russian troops, aviation and artillery, units of the 44th Artillery, 46th, 65th, 118th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been hit near Zagornoye, Orekhov, Malaya Tokmachka and Novoselovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Pion high-power self-propelled cannon, 1 Mustabi gun, 1 US-made M777 artillery system, 1 UK-made FH-70 howitzer, as well as 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles, as well as 3 D-20 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. Forward command post of the Khortytsia combined group of the Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. In addition, 3 ammunition depots of the 44th Artillery, 43rd, 66 Mechanized Brigades have been destroyed near Zaporozhye, Chernyshina and Neskuchnoye of Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS and Malores. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk in Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaha in Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulay-Pole in Zaporozhye region and Staraya Zgurievka in Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,803 field artillery cannons and motors, as well as 12,137 units of special military equipment have been destroyed during the special Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. A forward command post of Khortytsia combined group of Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk, Donetsk People's Republic, said Igor Konozenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, 3 ammunition depots of 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades of the AFU have been destroyed near Zaporizhye, Chinchina and Neskutnoye, Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS-MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk, Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaka, Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulye-Pole, Zaporizhye region, and Staraya Zgurievka, Kherson region. The armed forces of Russia shows footage of neutralizing enemy artillery in South Donetsk direction. A crew of a UAV detected a camouflaged firing position of an AFU self-propelled artillery system. As a result of a loitering ammunition attack, the system was destroyed, said Russian Defense Ministry in the latest frontline update.
the armed forces of Russia shows footage of eliminating enemy artillery in Krasny Liman direction. A Ka-52 helicopter crew of the center group of forces destroyed several enemy armored vehicles using the VIC-M anti-tank missile system. Ka-52 is designed for reconnaissance, anti-tank, and close air support missions. The Ka-52 features distinctive coaxial rotor blades, advanced avionics, and a tandem cockpit arrangement for the pilot and gunner. Ready? Держи. Крен велик. Крен велик. During the past day, 37 combat clashes took place between the armed forces of Russia and Ukraine. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, the aviation of the defense forces has carried out 9 strikes on areas where the enemy's personnel, weapons and military equipment are concentrated. Also, Ukrainian defenders destroyed an enemy Ka-52 helicopter and 2 operational tactical reconnaissance UAVs. Units of Ukrainian missile troops and artillery hit 2 control points, 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 5 artillery means in firing positions and 2 radar stations of the enemy. In the Bakhmut direction, the armed forces of Russia conducted unsuccessful offensive actions in the Andreyivka, Kurdyumivka, and Druzhba districts of the Donetsk region. More than 10 settlements, including Orahovo-Vasilivka, Ivanivsky, Markov, Chasiv of the Donetsk region, were affected by Moscow artillery shelling. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, in the Avdiivka direction, under heavy fire from the enemy's aircraft and artillery, Ukrainian defenders successfully repelled attacks by Russian troops in the Avdiivka area. Keramik, Nevolsky, Novobakhmutivka, Avdiivka, Sevan, Tonenk, Novokalinov, Pervomaisk of the Donetsk region were hit by artillery fire. The armed forces of Ukraine shows footage of launching rocket salvo against enemy's fortification area. From the moment the first projectile flies out, the danger increases many times. It is possible to disguise the machine, it is possible to disguise the installation, but the launch of the rocket is a process that is difficult to hide. Therefore, it is extremely important to quickly leave the shooting site immediately after work. In the video, you can see the operational efficiency of the calculation of the combat vehicle, Kadilo, of the 1st Separate Special Purpose Brigade left the position only 75 minutes after first rocket fire.
The armed forces of Ukraine reported on August 8 that Russia had lost 250,800 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 560 casualties Russian forces suffered over the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,254 tanks, 8,278 armored fighting vehicles, 4,996 artillery systems, 709 multiple launch rocket systems, 468 air defense systems, 315 airplanes, 312 helicopters, 4,158 drones, 18 boats, 7,460 vehicles and fuel tanks and 737 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 8 said, the armed forces of Ukraine in total have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,803 field artillery cannons and mortars, as well as 12,137 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Дорогі українці і українки, сьогодні вже в другій половині дня завершились рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених 2 дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів, другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську. Тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Філюшин, працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чивенков та підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячний усім медикам, які працюють для людей в Покровську та інших містах Донеччини. А особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга Покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам. Дякую усім, хто рятує життя людей та ліквідує наслідки російських ударів. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, і ключове в нашій розмові – це захист людей, захист від російських окупантів. Детально обговорили, як посилити наших воїнів на передовій і дати більше безпеки нашим містам і селам, всій нашій землі. Готуємо нові оборонні пакети. Я вдячний за це і особисто Марку, і всім у Нідерландах, кожному і кожній, хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки
про безпекові гарантії для нашої держави. І ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Окрім того, я запросив Марка, пана прем'єр-міністра, взяти участь в саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів. Цей саміт відбудеться вже 23 серпня. Сьогодні ж провів нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення саме щодо Криму, його реінтеграції. Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним. Під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст. Як саме нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для усіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою. Провів сьогодні також нараду щодо нового освітнього сезону. 1 вересня вже дуже скоро, є питання у батьків, у вчителів, є різні безпекові та підготовчі нюанси. Були на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Михайло Федорєв, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Були представлені їхні плани, зміст очевидний, підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі. Ще одне. Сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців із їхнім професійним днем. Нагородив найкращих 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах, на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту України говорять нечасто. Але всі види і роди військ залежать від них, від того, наскільки якісно вони працюють. Бо зв'язок – це один з ключових ресурсів. І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу, кожен такий день із результатами наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день з правоохоронним результатом для України, для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, assault groups of the Zapad group of forces, in course of the offensive operations on the White Front, took more advantageous positions close to Alshana of Kharkov region. In the course of active defense actions, 9 attacks and counter-attacks by units of the 25th Airborne, 14th, 32nd Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled near Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Sinkovka in Kharkov region. As a result of ground attack and army aviation, as well as artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit close to Dvorechная, Petropavlovka, Rakhmalnoye and Kupiansk of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-20 howitzers. In the Donetsk direction, units of the U group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, have repelled 18 enemy attacks by assault groups of the 17th Tank, 23rd, 60th Mechanized, 5th Assault and 80th Airborne Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces near Artyomovsk, Klishchiivka and Zaitsevo in Donetsk People's Republic. In addition, manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 28th and 54th Mechanized Brigades have been hit near Kurdyumovka and Seversk in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 servicemen, 1 tank, 4 infantry fighting vehicles, 6 pickup trucks and 3 D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by units of the Vostok group of forces, aviation and artillery, 3 attacks by assault groups of the 72nd Mechanized Brigade and the 37th Marine Brigade of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Nikolskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic.
Operational tactical and army aviation have hit manpower and hardware concentration areas of the 31st Mechanized Brigade, 110th, 128th Territorial Defense Brigades near Staromayorskoye of Donetsk People's Republic and Priyutnoye of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 8 armored fighting vehicles and 2 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions of the units of the Center Group of Forces, aviation, artillery and heavy flamethrower systems, 3 attacks by assault groups of the 68th Infantry, 21st, 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled close to Novoigorovka, Zhitlovka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic. In addition, a complex fire attack has been inflicted on manpower and hardware clusters of the 44th, 63rd, 66th Mechanized Brigades and the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces close to Novovodinoye, Chervona Popovka, Chervona Dibrova in Lugansk People's Republic and Krasny Liman of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 2 motor vehicles, 1 Guatemala and 1 D-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, as a result of preemptive actions of the Russian troops, aviation and artillery, units of the 44th Artillery, 46th, 65th, 118th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been hit near Zagornoye, Orekhov, Malaya Tokmachka and Novoselovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Pion high-power self-propelled cannon, 1 Mustar gun, 1 US-made M777 artillery system, 1 UK-made FH-70 howitzer, as well as 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles, as well as 3 D-20 howitzers. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. Forward command post of the Kortitsia combined group of the Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. In addition, 3 ammunition depots of the 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades have been destroyed near Zaporozhye, Chernyshina and Neskuchnoye of Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk in Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaha in Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulay-Pole in Zaporozhye region and Staraya Zburievka in Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,803 field artillery cannons and motors, as well as 12,137 units of special military equipment have been destroyed during the special Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. A forward command post of Kortitsia combined group of Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk, Donetsk People's Republic, said Igor Konozenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, 3 ammunition depots of 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades of the AFU have been destroyed near Zaporizhye, Chinchina and Neskutnoye, Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk, Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaka, Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulye-Pole, Zaporizhye region, and Staraya Zburievka, Kherson region.
The armed forces of Russia shows footage of neutralizing enemy artillery in South Donetsk direction. A crew of a UAV detected a camouflaged firing position of an AFU self-propelled artillery system. As a result of a loitering ammunition attack, the system was destroyed, said Russian Defense Ministry in the latest frontline update. The armed forces of Russia shows footage of eliminating enemy artillery in Krasny Liman direction. A Ka-52 helicopter crew of the Center Group of Forces destroyed several enemy armored vehicles using the VIC-M anti-tank missile system. Ka-52 is designed for reconnaissance, anti-tank, and close air support missions. The Ka-52 features distinctive coaxial rotor blades, advanced avionics, and a tandem cockpit arrangement for the pilot and gunner. Ready? Держи. Крен велик. Крен велик. During the past day, 37 combat clashes took place between the armed forces of Russia and Ukraine. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, the aviation of the defense forces has carried out 9 strikes on areas where the enemy's personnel, weapons and military equipment are concentrated. Also, Ukrainian defenders destroyed an enemy Ka-52 helicopter and 2 operational tactical reconnaissance UAVs. Units of Ukrainian missile troops and artillery hit 2 control points, 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 5 artillery means in firing positions and 2 radar stations of the enemy. In the Bakhmut direction, the armed forces of Russia conducted unsuccessful offensive actions in the Andriivka, Kurdyumivka, and Druzhba districts of the Donetsk region. More than 10 settlements, including Orahovo-Vasilivka, Ivanivsky, Markov, Chasiv-Yar of the Donetsk region, were affected by Moscow artillery shelling. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, in the Avdiivka direction, under heavy fire from the enemy's aircraft and artillery, Ukrainian defenders successfully repelled attacks by Russian troops in the Avdiivka area. Keramik, Nevolsky, Novobakhmutivka, Avdiivka, Sevan, Tonenk, Novokalinov, Pervomaisk of the Donetsk region were hit by artillery fire. The armed forces of Ukraine shows footage of launching rocket salvo against enemy's fortification area. From the moment the first projectile flies out, the danger increases many times.
It is possible to disguise the machine, it is possible to disguise the installation, but the launch of the rocket is a process that is difficult to hide. Therefore, it is extremely important to quickly leave the shooting site immediately after work. In the video, you can see the operational efficiency of the calculation of the combat vehicle, Ka-52, of the 1st Separate Special Purpose Brigade left the position only 75 minutes after first rocket fire. The armed forces of Ukraine reported on August 8 that Russia had lost 250,800 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 560 casualties Russian forces suffered over the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,254 tanks, 8,278 armored fighting vehicles, 4,996 artillery systems, 709 multiple launch rocket systems, 468 air defense systems, 315 airplanes, 312 helicopters, 4,158 drones, 18 boats, 7,460 vehicles and fuel tanks and 737 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 8 said, the armed forces of Ukraine in total have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,803 field artillery cannons and mortars, as well as 12,137 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Дорогі українці і українки, сьогодні вже в другій половині дня завершились рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених 2 дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів, другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську. Тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило
полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Філюшин, працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чивенков та підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячні усім медикам, які працюють для людей в Покровську та інших містах Донеччини. А особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга Покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам. Дякую усім, хто рятує життя людей та ліквідує наслідки російських ударів. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте, і ключове в нашій розмові – це захист людей, захист від російських окупантів. Детально обговорили, як посилити наших воїнів на передовій і дати більше безпеки нашим містам і селам, всій нашій землі. Готуємо нові оборонні пакети. Я вдячний за це і особисто Марку, і всім у Нідерландах, кожному і кожній, хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки про безпекові гарантії для нашої держави. І ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Окрім того, я запросив Марка, пана прем'єр-міністра, взяти участь в саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів. Цей саміт відбудеться вже 23 серпня. Сьогодні ж провів нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення саме щодо Криму, його реінтеграції. Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним. Під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст, як саме нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для усіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою. Провів сьогодні також нараду щодо нового освітнього сезону. 1 вересня вже дуже скоро, є питання у батьків, у вчителів, є різні безпекові та підготовчі нюанси. Були на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Михайло Федорів, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Були представлені їхні плани. Зміст очевидний: підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі. Ще одне. Сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців із їхнім професійним днем. Нагородив найкращих 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах, на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту України говорять нечасто. Але всі види і роди військ залежать від них, від того, наскільки якісно вони працюють. Бо зв'язок – це один з ключових ресурсів. І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу, кожен такий день із результатами наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день з правоохоронним результатом для України, для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation.
In the Kupiansk direction, assault groups of the Zapad group of forces, in course of the offensive operations on the White Front, took more advantageous positions close to Alshana of Kharkov region. In the course of active defense actions, 9 attacks and counter-attacks by units of the 25th Airborne, 14th, 32nd Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled near Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Sinkovka in Kharkov region. As a result of ground attack and dummy aviation, as well as artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit close to Dvorechная, Petropavlovka, Rakhmalnoye and Kupiansk of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-20 howitzers. In the Donetsk direction, units of the Yug group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, have repelled 18 enemy attacks by assault groups of the 17th Tank, 23rd, 60th Mechanized, 5th Assault and 80th Airborne Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces near Artyomovsk, Klishchiivka and Zaitsevo in Donetsk People's Republic. In addition, manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 28th and 54th Mechanized Brigades have been hit near Kurdyumovka and Seversk in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 servicemen, 1 tank, 4 infantry fighting vehicles, 6 pickup trucks and 3 D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by units of the Vostok group of forces, aviation and artillery, 3 attacks by assault groups of the 72nd Mechanized Brigade and the 37th Marine Brigade of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Nikolskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. Operational, tactical and dummy aviation have hit manpower and hardware concentration areas of the 31st Mechanized Brigade, 110th, 128th Territorial Defense Brigades near Staromayorskoye of Donetsk People's Republic and Priyutnoye of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 8 armored fighting vehicles and 2 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions of the units of the Center Group of Forces, aviation, artillery and heavy flamethrower systems, 3 attacks by assault groups of the 68th Infantry, 21st, 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled close to Novoigorovka, Zhitlovka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic. In addition, a complex fire attack has been inflicted on manpower and hardware clusters of the 44th, 63rd, 66th Mechanized Brigades and the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces close to Novovodinoye, Chervona Popovka, Chervona Dibrova in Lugansk People's Republic and Krasny Liman of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 2 motor vehicles, 1 Grata Malores and 1 D-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, as a result of preemptive actions of the Russian troops, aviation and artillery, units of the 44th Artillery, 46th, 65th, 118th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been hit near Zagornoye, Orekhov, Malaya Tokmachka and Novoselovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Pion high-power self-propelled cannon, 1 Mustabi gun, 1 US-made M777 artillery system, 1 UK-made FH-70 howitzer, as well as 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles, as well as 3 D-20 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. Forward command post of the Khortytsia combined group of the Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. In addition, 3 ammunition depots of the 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades have been destroyed near Zaporozhye, Chernyshina and Neskuchnoye of Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS and Malores. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk in Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaha in Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulay-Pole in Zaporozhye region and Staraya Zgurievka in Kherson region.
In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,803 field artillery cannons and motors, as well as 12,137 units of special military equipment have been destroyed during the special Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. A forward command post of Khmelnytskyi combined group of Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk, Donetsk People's Republic, said Igor Konozenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, 3 ammunition depots of 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades of the AFU have been destroyed near Zaporizhzhia, Chinchina and Neskuknoye, Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS-MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk, Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovka, Donetsk People's Republic, Pologyi, Tokmak, Gulyapol, Zaporizhzhia region, and Staraya Zedbarievka, Kherson region. The armed forces of Russia shows footage of neutralizing enemy artillery in South Donetsk direction. A crew of a UAV detected a camouflaged firing position of an AFU self-propelled artillery system. As a result of a loitering ammunition attack, the system was destroyed, said Russian Defense Ministry in the latest frontline update. The armed forces of Russia shows footage of eliminating enemy artillery in Krasny Liman direction. A Ka-52 helicopter crew of the center group of forces destroyed several enemy armored vehicles using the VIC-M anti-tank missile system. Ka-52 is designed for reconnaissance, advanced avionics, and a tandem cockpit arrangement for the pilot and gunner. Ready? Держи. Крен велик. Крен велик. During the past day, 37 combat clashes took place between the armed forces of Russia and Ukraine. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, the aviation of the defense forces has carried out 9 strikes on areas where the enemy's personnel, weapons and military equipment are concentrated. Also, Ukrainian defenders destroyed an enemy Ka-52 helicopter and 2 operational tactical reconnaissance UAVs. Units of Ukrainian missile troops and artillery hit 2 control points, 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment,
5 artillery means in firing positions and 2 radar stations of the enemy. In the Bakhmut direction, the armed forces of Russia conducted unsuccessful offensive actions in the Andreyivka, Kurdyumivka, and Druzhba districts of the Donetsk region. More than 10 settlements, including Orahovo, Vasilivka, Ivanivsky, Markov, Chasiv-Yar of the Donetsk region, were affected by Moscow artillery shelling. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, in the Avdiivka direction, under heavy fire from the enemy's aircraft and artillery, Ukrainian defenders successfully repelled attacks by Russian troops in the Avdiivka area. Keramik, Nevelski, Novobakhmutivka, Avdiivka, Seven, Tonenk, Novokalinov, Pervomaisk of the Donetsk region were hit by artillery fire. The Armed Forces of Ukraine shows footage of launching rocket salvo against enemy's fortification area. From the moment the first projectile flies out, the danger increases many times. It is possible to disguise the machine, it is possible to disguise the installation, but the launch of the rocket is a process that is difficult to hide. Therefore, it is extremely important to quickly leave the shooting site immediately after work. In the video, you can see the operational efficiency of the calculation of the combat vehicle. Kadilo, of the 1st Separate Special Purpose Brigade left the position only 75 minutes after first rocket fire. The Armed Forces of Ukraine reported on August 8 that Russia had lost 250,800 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 560 casualties Russian forces suffered over the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,254 tanks, 8,278 armored fighting vehicles, 4,996 artillery systems, 709 multiple launch rocket systems, 468 air defense systems, 315 airplanes, 312 helicopters, 4,158 drones, 18 boats, 7,460 vehicles and fuel tanks and 737 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 8 said, the armed forces of Ukraine in total have been losing 450 manned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored fighting vehicles.
Also 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,803 field artillery cannons and mortars, as well as 12,137 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Дорогі українці і українки, сьогодні вже в другій половині дня завершились рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених 2 дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита. Всього лише 11 років дитині. Учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів. Другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську. Тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Філюшин, працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чівенков та підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячний усім медикам, які працюють для людей в Покровську та інших містах Донеччини. А особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга Покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам. Дякую усім, хто рятує життя людей та ліквідує наслідки російських ударів. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте, і ключове в нашій розмові – це захист людей, захист від російських окупантів. Детально обговорили, як посилити наших воїнів на передовій і дати більше безпеки нашим містам і селам, всій нашій землі. Готуємо нові оборонні пакети. Я вдячний за це і особисто Марку, і всім у Нідерландах, кожному і кожній, хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки про безпекові гарантії для нашої держави. І ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Окрім того, я запросив Марка, пана прем'єр-міністра, взяти участь в саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів. Цей саміт відбудеться вже 23 серпня. Сьогодні ж провів нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення саме щодо Криму, його реінтеграції. Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним. Під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст, як саме нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для усіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою. Провів сьогодні також нараду щодо нового освітнього сезону. 1 вересня вже дуже скоро, є питання у батьків, у вчителів, є різні безпекові та підготовчі нюанси. Були на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Михайло Федорів, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Були
Представлені їхні плани, зміст очевидний, підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі. Ще одне. Сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців із їхнім професійним днем, нагородив найкращих 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах, на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту України говорять нечасто. Але всі види і роди військ залежать від них, від того, наскільки якісно вони працюють. Бо зв'язок – це один з ключових ресурсів. І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу, кожен такий день із результатами наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день з правоохоронним результатом для України, для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, assault groups of the Zapad group of forces, in course of the offensive operations on the White Front, took more advantageous positions close to Alshana of Kharkov region. In the course of active defense actions, 9 attacks and counter-attacks by units of the 25th Airborne, 14th, 32nd Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled near Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Sinkovka in Kharkov region. As a result of ground attack and army aviation, as well as artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit close to Dvorechная, Petropavlovka, Rakhmalnoye and Kupiansk of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-20 howitzers. In the Donetsk direction, units of the Yug group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, have repelled 18 enemy attacks by assault groups of the 17th Tank, 23rd, 60th Mechanized, 5th Assault and 80th Airborne Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces near Artyomovsk, Klishchiivka and Zaitsevo in Donetsk People's Republic. In addition, manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 28th and 54th Mechanized Brigades have been hit near Kurdyumovka and Seversk in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 servicemen, 1 tank, 4 infantry fighting vehicles, 6 pickup trucks and 3 D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by units of the Vostok group of forces, aviation and artillery, 3 attacks by assault groups of the 72nd Mechanized Brigade and the 37th Marine Brigade of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Nikolskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. Operational, tactical and army aviation have hit manpower and hardware concentration areas of the 31st Mechanized Brigade, 110th, 128th Territorial Defense Brigades near Staromayorskoye of Donetsk People's Republic and Priyutnoye of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 8 armored fighting vehicles and 2 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions of the units of the Center Group of Forces, aviation, artillery and heavy flamethrower systems, 3 attacks by assault groups of the 68th Infantry, 21st, 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled close to Novaigorovka, Zhitlovka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic. In addition, a complex fire attack has been inflicted on manpower and hardware clusters of the 44th, 63rd, 66th Mechanized Brigades and the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces close to Novovodinoye, Chervona Popovka, Chervona Dibrova in Lugansk People's Republic and Krasny Liman of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 2 motor vehicles, 1 Grad MLRS and 1 D-20 howitzer.
In the Zaporozhye direction, as a result of preemptive actions of the Russian troops, aviation and artillery, units of the 44th Artillery, 46th, 65th, 118th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been hit near Zagornoye, Orekhov, Malaya Tokmachka and Novoselovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Pion high-power self-propelled cannon, 1 Star-B gun, 1 US-made M777 artillery system, 1 UK-made FH-70 howitzer, as well as 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles, as well as 3 D-20 howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. Forward command post of the Khortytsia combined group of the Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. In addition, 3 ammunition depots of the 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades have been destroyed near Zaporozhye, Chernyshina and Neskuchnoye of Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk in Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaha in Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulay-Pole in Zaporozhye region and Staraya Zburyevka in Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,803 field artillery cannons and motors, as well as 12,137 units of special military equipment have been destroyed during the special Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. A forward command post of Khortytsia combined group of Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk, Donetsk People's Republic, said Igor Konozenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, 3 ammunition depots of 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades of the AFU have been destroyed near Zaporizhye, Chinchina and Neskuknoye, Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk, Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomovsk, Volnovaka, Donetsk People's Republic, Pologi, Tokmak, Gulye-Pole, Zaporizhye region, and Staraya Zburyevka, Kherson region. The armed forces of Russia shows footage of neutralizing enemy artillery in South Donetsk direction. A crew of a UAV detected a camouflaged firing position of an AFU self-propelled artillery system. As a result of a loitering ammunition attack, the system was destroyed, said Russian Defense Ministry in the latest frontline update. The armed forces of Russia shows footage of eliminating enemy artillery in Krasny Liman direction. A Ka-52 helicopter crew of the center group of forces destroyed several enemy armored vehicles using the Vik-M anti-tank missile system.
Ka-52 is designed for reconnaissance, anti-tank, and close air support missions. The Ka-52 features distinctive coaxial rotor blades, advanced avionics, and a tandem cockpit arrangement for the pilot and gunner. Ready? Держи. Крен велик. Крен велик. During the past day, 37 combat clashes took place between the armed forces of Russia and Ukraine. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, the aviation of the defense forces has carried out 9 strikes on areas where the enemy's personnel, weapons and military equipment are concentrated. Also, Ukrainian defenders destroyed an enemy Ka-52 helicopter and 2 operational tactical reconnaissance UAVs. Units of Ukrainian missile troops and artillery hit 2 control points, 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 5 artillery means in firing positions and 2 radar stations of the enemy. In the Bakhmut direction, the armed forces of Russia conducted unsuccessful offensive actions in the Andreyivka, Kurdyumivka, and Druzhba districts of the Donetsk region. More than 10 settlements, including Orahovo-Vasilivka, Ivanivsky, Markov, Chasiv of the Donetsk region, were affected by Moscow artillery shelling. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, in the Avdiivka direction, under heavy fire from the enemy's aircraft and artillery, Ukrainian defenders successfully repelled attacks by Russian troops in the Avdiivka area. Keramik, Nevolsky, Novobakhmutivka, Avdiivka, Sevan, Tonenk, Novokalinov, Pervomaisk of the Donetsk region were hit by artillery fire. The armed forces of Ukraine shows footage of launching rocket salvo against enemy's fortification area. From the moment the first projectile flies out, the danger increases many times. It is possible to disguise the machine, it is possible to disguise the installation, but the launch of the rocket is a process that is difficult to hide. Therefore, it is extremely important to quickly leave the shooting site immediately after work. In the video, you can see the operational efficiency of the calculation of the combat vehicle, Kadilo, of the 1st Separate Special Purpose Brigade left the position only 75 minutes after first rocket fire.
The armed forces of Ukraine reported on August 8 that Russia had lost 250,800 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 560 casualties Russian forces suffered over the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,254 tanks, 8,278 armored fighting vehicles, 4,996 artillery systems, 709 multiple launch rocket systems, 468 air defense systems, 315 airplanes, 312 helicopters, 4,158 drones, 18 boats, 7,460 vehicles and fuel tanks and 737 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 8 said, the armed forces of Ukraine in total have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,803 field artillery cannons and mortars, as well as 12,137 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Дорогі українці і українки, сьогодні вже в другій половині дня завершились рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених 2 дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів, другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську. Тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Філюшин, працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чівенков та підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячний усім медикам, які працюють для людей в Покровську та інших містах Донеччини. А особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга Покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам. Дякую усім, хто рятує життя людей та ліквідує наслідки російських ударів. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, і ключове в нашій розмові – це захист людей, захист від російських окупантів. Детально обговорили, як посилити наші оборонні пакети. Я вдячний за це і особисто Марку, і всім у Нідерландах, кожному і кожній, хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки
про безпекові гарантії для нашої держави. І ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Окрім того, я запросив Марка, пана прем'єр-міністра, взяти участь в саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів. Цей саміт відбудеться вже 23 серпня. Сьогодні ж провів нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення саме щодо Криму, його реінтеграції. Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним. Під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст, як саме нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для усіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою. Провів сьогодні також нараду щодо нового освітнього сезону. 1 вересня вже дуже скоро, є питання у батьків, у вчителів, є різні безпекові та підготовчі нюанси. Були на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Михайло Федорів, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Були представлені їхні плани, зміст очевидний, підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі. Ще одне. Сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців із їхнім професійним днем. Нагородив найкращих 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах, на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту України говорять нечасто. Але всі види і роди військ залежать від них, від того, наскільки якісно вони працюють. Бо зв'язок – це один з ключових ресурсів. І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу, кожен такий день із результатами наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день з правоохоронним результатом для України, для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, assault groups of the Zapad group of forces, in course of the offensive operations on the White Front, took more advantageous positions close to Alshana of Kharkov region. In the course of active defense actions, 9 attacks and counter-attacks by units of the 25th Airborne, 14th, 32nd Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled near Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Sinkovka in Kharkov region. As a result of ground attack and army aviation, as well as artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit close to Dvorechnoye, Petropavlovka, Rakhmalnoye and Kupiansk of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-20 howitzers. In the Donetsk direction, units of the Yug group of forces, in close cooperation with aviation and artillery, have repelled 18 enemy attacks by assault groups of the 17th Tank, 23rd, 60th Mechanized, 5th Assault and 80th Airborne Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces near Artyomovsk, Klishchiivka and Zaitsevo in Donetsk People's Republic. In addition, manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 28th and 54th Mechanized Brigades have been hit near Kurdyumovka and Seversk in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 servicemen, 1 tank, 4 infantry fighting vehicles, 6 pickup trucks and 3 D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by units of the Vostok group of forces, aviation and artillery, 3 attacks by assault groups of the 72nd Mechanized Brigade and the 37th Marine Brigade of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Nikolskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic.
Operational, tactical and army aviation have hit manpower and hardware concentration areas of the 31st Mechanized Brigade, 110th, 128th Territorial Defense Brigades near Staromayorskoye of Donetsk People's Republic and Priyutnoye of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 8 armored fighting vehicles and 2 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions of the units of the Center Group of Forces, aviation, artillery and heavy flamethrower systems, 3 attacks by assault groups of the 68th Infantry, 21st, 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled close to Novoigorovka, Zhitlovka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic. In addition, a complex fire attack has been inflicted on manpower and hardware clusters of the 44th, 63rd, 66th Mechanized Brigades and the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces close to Novovodinoye, Chervona Popovka, Chervona Dibrova in Lugansk People's Republic and Krasny Liman of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 2 motor vehicles, 1 Grota Malores and 1 D-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, as a result of preemptive actions of the Russian troops, aviation and artillery, units of the 44th Artillery, 46th, 65th, 118th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been hit near Zagornoye, Orekhov, Malaya Tokmachka and Novoselovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Pion high-power self-propelled cannon, 1 Musta-B gun, 1 US-made M777 artillery system, 1 UK-made FH-70 howitzer, as well as 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles, as well as 3 D-20 howitzers. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. Forward command post of the Kortitsia combined group of the Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. In addition, 3 ammunition depots of the 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades have been destroyed near Zaporozhye, Chernyshina and Neskuchnoye of Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk in Lugatokmak, Gulay-Pole in Zaporozhye region and Staraya Zgurievka in Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,803 field artillery cannons and motors, as well as 12,137 units of special military equipment have been destroyed during the special Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 122 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 143 areas. A forward command post of Kortitsia combined group of Ukrainian troops has been hit close to Krasnoarmeysk, Donetsk People's Republic, said Igor Konozenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In addition, 3 ammunition depots of 44th Artillery, 43rd, 66th Mechanized Brigades of the AFU have been destroyed near Zaporizhye, Chinchina and Neskuknoye, Kharkov region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Lysychansk, Lugansk People's Republic, Donetsk, Artyomowsk, Volnovika, Donetsk People's Republic, Pologyi, Tokmak, Gulye-Pole, Zaporizhye region, and Staraya Zedborievka, Kherson region.
The armed forces of Russia shows footage of neutralizing enemy artillery in South Donetsk direction. A crew of a UAV detected a camouflaged firing position of an AFU self-propelled artillery system. As a result of a loitering ammunition attack, the system was destroyed, said Russian Defense Ministry in the latest frontline update. The armed forces of Russia shows footage of eliminating enemy artillery in Krasny Liman direction. A Ka-52 helicopter crew of the center group of forces destroyed several enemy armored vehicles using the VIC-M anti-tank missile system. Ka-52 is designed for reconnaissance, anti-tank, and close air support missions. The Ka-52 features distinctive coaxial rotor blades, advanced avionics, and a tandem cockpit arrangement for the pilot and gunner. Ready? Держи. Крен велик. Крен велик. During the past day, 37 combat clashes took place between the armed forces of Russia and Ukraine. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, the aviation of the defense forces has carried out 9 strikes on areas where the enemy's personnel, weapons and military equipment are concentrated. Also, Ukrainian defenders destroyed an enemy Ka-52 helicopter and 2 operational tactical reconnaissance UAVs. Units of Ukrainian missile troops and artillery hit 2 control points, 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 5 artillery means in firing positions and 2 radar stations of the enemy. In the Bakhmut direction, the armed forces of Russia conducted unsuccessful offensive actions in the Andriivka, Kurdyumivka, and Druzhba districts of the Donetsk region. More than 10 settlements, including Orahovo-Vasilivka, Ivanivsky, Markov, Chasiv Yar of the Donetsk region, were affected by Moscow artillery shelling. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, in the Avdiivka direction, under heavy fire from the enemy's aircraft and artillery, Ukrainian defenders successfully repelled attacks by Russian troops in the Avdiivka area. Keramik, Nevolsky, Novobakhmutivka, Avdiivka, Sevan, Tonenk, Novokalinov, Pervomaisk of the Donetsk region were hit by artillery fire. The armed forces of Ukraine shows footage of launching rocket salvo against enemy's fortification area. From the moment the first projectile flies out, the danger increases many times.
It is possible to disguise the machine, it is possible to disguise the installation, but the launch of the rocket is a process that is difficult to hide. Therefore, it is extremely important to quickly leave the shooting site immediately after work. In the video, you can see the operational efficiency of the calculation of the combat vehicle, Ka-52, of the 1st Separate Special Purpose Brigade left the position only 75 minutes after first rocket fire. The armed forces of Ukraine reported on August 8 that Russia had lost 250,800 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 560 casualties Russian forces suffered over the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,254 tanks, 8,278 armored fighting vehicles, 4,996 artillery systems, 709 multiple launch rocket systems, 468 air defense systems, 315 airplanes, 312 helicopters, 4,158 drones, 18 boats, 7,460 vehicles and fuel tanks and 737 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 8 said, the armed forces of Ukraine in total have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,565 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,185 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,803 field artillery cannons and mortars, as well as 12,137 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Дорогі українці і українки, сьогодні вже в другій половині дня завершились рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених 2 дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані.